Okay, entonces, bienvenido, English explorers, a una lección. So, vamos a ver los tipos de viviendas. Types of homes. Like a home, like a house. A home, a house. Different kinds. Yeah, different kinds. So, primero, apartamento. Apartamento. Or flats in English. Flats or pisos. Flats. Apartamento. Flats. Duplex. Más o menos mismo. Duplex. Yeah. Dos casas in una solo edificio. And we have semi-detached. Más o menos mismo de duplex. So, pareados. Pareados. So, two houses, dos casas, en solo uno edificio. Para dos casas, dos casas para dos familias. Muy bien. Entonces, detached house. Una casa, un edificio. Otra casa, otro edificio. Muy bien. Una familia, diferente familia. Familia diferente. Muy bien. Una familia diferente. Muy bien. Detached house. So we'd say chalets or casas independientes. Independientes. Muy bien. And terraced. Terraced houses. Terraced houses. So casas adosadas. Casas adosadas. So loads of houses all together. Loads of houses. A lot of houses all together. So terraced, a lot of houses. Oops, let's change that. A lot of houses all together. All together, connected and joined. Pero, bungalow. Bungalow, más o menos mismo. Bungalow es una casa sin escaleras. Bungalow is a house without stairs. Yeah. Cottage. Cottage or casa rural es más o menos una cabina. Cabin. Well, cabin is like just an edificio con un dormitorio grande with one big room. Un dormitorio con todas las cosas, all the things. Baño, dormitorio, cocina y más. Cabin, cabina. Muy bien. Let's change that. Cabina, very good. Don't need that. But cottage, casa rural, see, like casa pequeño, probablemente con escaleras, probablemente con uno o dos dormitorios. Generalmente pequeño, pero suficiente grande. Hay suficiente espacio. Yeah, cottage. Yeah, it's diferente. Casa rural. Muy bien. So, apartment, flats, pisos. Let's have a look. Apartment. No, not quite. Duplex, semi-detached. Detached houses. Detached. Terraced houses. Bungalow, sin escalars, without stairs. Cottage, casa rural, and cabina, cabin. Cabin. Oh, no cabin. Okay. Cabin. KY. So, entonces, puedes seguirme en YouTube, Facebook y Telegram. And también puedes encontrarme en Udemy, porque tengo más clases de inglés en Udemy para ti. So, vamos a continuar explorando.